Хорошо. Would you please get into groups of 3 people Можете, пожалуйста, собраться в тройке and take turns, 1, 2, 3, и пронумероваться первый, второй, третий. Можете, пожалуйста, собраться в тройке и определиться первый, второй, третий. Can you, wait, not yet, not Подождите, yet, не прямо сейчас. not yet, not yet, Подождите секундочку. because, Потому что. can you hear me? You can't hear me. Подождите немножечко, остановитесь. Сейчас мы это сделаем, послушайте инструкцию. Внимание, тишина. Okay, thank you. I want to tell you, please, what to do in these 9 minutes that you're going to have. Я вам хочу сказать, что вы будете делать в эти 9 минут. Would the first person take 3 minutes? Первый человек возьмет себе 3 минуты. And I will tell you when 3 minutes is up. И я скажу, когда 3 минуты закончились. And tell the other 2 people what you think about this. У вас есть 3 минуты сказать своим соратникам, что вы обо всем этом думаете. Does it match your own experience? Совпадает ли это с вашим собственным опытом? Do you like some of it, but not something else? Может быть, что-то вам из этого нравится, а чего-то не нравится. Do you not like it at all? Может быть, вам это совсем не нравится. Is your group doing any of this now? Ваша группа занимается чем-либо из этого сейчас. When you are the other 2 people, please don't interrupt the first one and tell a big story. Когда вы двое слушаете этого человека говорящего, пожалуйста, не прерывайте его и не начинайте рассказывать ему свои истории. Please instead give that person the gift of your listening attention. Вместо этого подарите ему подарок своего слушающего внимания. And then when you hear the little ding, И потом, please go to the second person. И потом, когда вы услышите «день», просто перейдите ко второму оратору. And you do the same. И вы сделаете то же самое. When you hear the other ding, Когда будет еще один день, please go to the third person. мы переходим к третьему оратору. Is that clear? Это понятно? Okay, good. So I would suggest you be in groups of 3 by who you are sitting near because it will take less time. Да, чтобы меньше времени занимать, сядьте в тройку с теми, кто уже сидит рядом с вами. Okay, go ahead. Thank you. Поехали, спасибо. Okay. Do you have questions or comments? Есть ли у вас вопросы или комментарии? I'll take 3. Я возьму 3. Что дальше? What's next? Really? Okay. Did you find this helpful? Вам это показалось полезным? Скорее интересно. I would say interesting. In my opinion, this is the most important thing I could have come across the ocean to tell you. В моем понимании, это единственное то, ради чего мне стоило пересечь океан, для того, чтобы приехать вам рассказать. And what we're going to do next is the second most important thing I can tell you. И что мы будем делать дальше, это вторая самая важная вещь, которую я могу вам сказать. So if you remember, I was finding out that in the US in the 1990s, which is the only place I looked, Если вы помните, что я обнаруживала в 90-х годах в Штатах, и это единственное место, где я смотрела, that 10% succeeded. что 10% преуспели. Is the percent sign the same thing? Yeah. Okay. Процент у вас также пишется. Ta-da! 10% succeeded. 10 успешных процентов. Oh, here we go. And I'll make a little. And 90% failed. 90% провалились. I wanted to know why. И я хочу знать, почему. Gosh, where's my thing here? Oh, here we go. These people are feeling blue, Эти люди грустные, and these people are feeling happy. а эти люди счастливы. So I wanted to know why. И я хотела знать, почему. And I found some things that these people were doing, И я обнаружила те вещи, которые делали вот эти люди, and these people were not doing. а вот эти не делали. Or they were doing some, but not all. Или некоторые из них делали, а другие нет. Would you like to know the things? Хотите знать, что это такое? Da. Okay. Well, you already know this one. Хорошо, вот это вы уже знаете.
Very important. Очень важно. You already know this one. Вы уже знаете вот это. Can you read these okay? Is the Вам letters хорошо big enough? это читабельно для вас? Okay. You already know this one. Вот это вы уже знаете. So, what's really, really important is the vision of the community and its mission, its purpose. Что очень важно, это видение комьюнити и его миссия, его назначение. It's part of effective project management. И это часть эффективного менеджмента проектов. What's really, really important is that the governance is fair and participatory. Что очень-очень важно, это то, чтобы управление было справедливым и совместным, партисипативным. It's С участием всех. pardon? It's just translation. Oh, okay. It's really important to have a clear and thorough membership process. Очень нужно, чтобы процесс включения новых членов был прозрачным и очень понятным для всех. It's really important that we write down our agreements in writing, and they're very clear. Очень важно, чтобы мы письменно записывали все наши договоренности и очень четко. It's very important that we have a way to help people stay accountable to our agreements, to keep our agreements. Это очень важно, чтобы мы сохраняли свои договоренности и делали так, чтобы люди отчитывались за эти договоренности, следовали. Okay. I hope that you have written this down. Did you write this? Надеюсь, что вы это I записали, hope you did. Good. Because I want you to remember this forever. потому что вам нужно это запомнить навсегда. Что четко прописаны договоренности. Okay. So I want to tell you something you have inside your handout booklet. Я хочу сказать вам что-то, что есть у вас в раздатке. On page 4 На 4-й странице. is some reminder for you of the three aspects of healthy, thriving community. Там для вас напоминалка про 3 аспекта здорового, процветающего сообщества. On page 5 is 8 antidotes to structural conflict. And in a minute, I'll tell you what structural conflict is. И на странице 5 там есть 8 антидотов для структурных конфликтов. Could I ask Anastasia to please put this, would you ask her, please, to put this over there with the, Можешь вот туда прикрепить, yeah, пожалуйста? thank you. Спасибо. When I was looking at, oh, she can use the magnets. See? When I was looking at newly forming communities, Когда я смотрела на новообразованные комьюнити, I would see that they had a progression through time of trying to create their new community. я видела их в последовательности во времени на пути того, как они развивали свое комьюнити. Сообщество. Хорошо. And so sometimes there was something very important that they did not know they needed, so they did not have it. Иногда было что-то очень важное, что они должны были бы сделать, но они этого не делали, потому что они не знали. They didn't have it, so I put it in the astral plane with little dotted То lines. есть у них этого не было, и тогда я это поставила как бы в астральном плане такими точечками. They needed it, but they didn't know they did. То есть они в этом нуждались, но они не знали, что им это надо было. And then there was another really important thing that they needed, but they didn't know they did. И были другие вещи, которые тоже им нужны были, но они тоже не знали, что они им были нужны. And then there was another really important thing. Потом были другие очень важные вещи. Looking for some color. Colors. That they needed, but they didn't know they did. Которые им нужны были, но они тоже не знали, что им это надо. Are you impressed? Вы впечатлены? Well, I'm impressed. Я впечатлена. That's supposed to be a D. Это буква D. Perhaps it looks a little... You make a D. Oh! Okay. I will never forget. Никогда не забуду. Okay. Does that look like a B? Это похоже на Б?
Do I get some points? Ну, я уже заработал некоторые очки. Thank you. I'm trying to learn, you know. Я, I видите, read the учусь. signs compulsively as I'm riding through the streets. Ага, I read a я- sign, it said roofing. I wrote it down. I have my translation things. So I say to you, what is this word? What was that word again? Да, мы ехали с Даяной сюда, и я читала, Даяна говорит, что я навязчиво, как бы, с навязчивой идеей читаю все вывески, которые она вижу, и читала перевожу их. фразы, записывала их, потом переводила. У нее был такой алфавит, который переводил буквы. So it was a short word, and I could catch all the letters as we drove by, and I went, and I copied them down. Когда были короткие слова, я их тут же записывала и переводила. Then I did my translation, И потом я and I делала said перевод, the word in my attempt at a Russian accent, и я со своим русским акцентом and I пыталась said, это what is this? произнести. And Katya said, roofing. И я спросила, roofs. что это такое, и мне говорят, что это кровля. This is a word I'm going to need in everyday conversation. И это, конечно же, слово, которое мне потребуется в ежедневном But общении. it's helping me learn the letters. Но она помогает мне выучить буквы. Okay, A, B, D, А, Б, N. Д. Okay, so then there's something else they needed, very important, but they didn't know they needed it. Было еще кое-что важное, что очень важное, и они не знали, что им это надо, и поэтому у них это не было. No. Now, I'm actually using the English alphabet, A, B, C, Пользуюсь D, английским E, F. алфавитом на самом деле. I know your alphabet goes different. Я знаю, что у вас в алфавите по-другому. Tomorrow I will learn that. Завтра я это выучу. Okay, well, you get the point, don't Ну, you? вы поняли, да? They didn't have these things, У них этого не было. but they weren't bad people. Были ли они плохими людьми? They were innocent. Не, они просто были наивными. They just didn't know. Они просто не знали. How could they know? They never did this before. Ну, откуда им было знать? Они никогда раньше этого не делали. I think when a group wants to create a community or an eco-village, Я думаю, что когда группа хочет создать сообщество или экодеревню, they're doing something different than the wider culture, the mainstream culture would do. то они делают что-то отличное от того, что делали бы люди из мейнстрима, из более широкой культуры. Right? Правильно? What does mainstream culture want? Want? Want. People in mainstream Чего culture. хотят люди в мейнстриме, в обыкновенной культуре? My house and roof, Мой дом и крыша, my car, моя машина, my things, мои вещи, my reputation, моя репутация, my clothes, fashionista. мои одежды, я модница. Yeah. Do I want to live with a bunch of people and make decisions together Хочу and ли- have a composting toilet? Ага. Хочу ли я жить с группой людей и принимать решения вместе, и иметь компостный туалет? Yeah. So, we who want to create these are actually revolutionaries, То есть мы, которые хотим это создать, мы на самом деле революционеры. don't you think? Не правда ли? Yeah. So I give us credit for being brave. Так что я даю нам кредит того, что мы уже смелы. So the people who don't know this, there's no way they could know. How could they know? Люди, которые вот это не знают, ну действительно, откуда им это знать? So now I want to speak to this gentleman, Поэтому сейчас я хочу поговорить вот с этим джентльменом, Vyacheslav, and Вячеслав. this, this gentleman, Vlad, and this gentleman, Dmitry, И с вот этим Dima. джентльменом Дмитрием. And anybody else who's been in a community where there was some difficulties. Oh yes, and this gentleman, И с любым, кто был в каком-то сообществе, которое претерпевало трудности. what is your name, sir? Как тебя зовут? Юра. Yura, because it was crooked. Ага, там Thank просто you. смята. And anybody else who was in a community that had big trouble. И с любыми, кто был в сообществах, в которых были большие проблемы. It wasn't your fault. Это не было вашей виной. Because how could you? Вы не виноваты. I don't mean you, I mean the group. It wasn't the group's fault. Я имею в виду не только вас, но и группу. Это не была вина группы. So, if you have heartbreak, which you might have, please know that you're in good company with people all over the world who also didn't know. Так что если ваше сердце разбилось от этого, пожалуйста, знайте, что вы часть большой группы людей в мире, с которыми это случилось. Вы не одиноки. Which is why there was 90% failure, not just in the US, И but
other countries too. И поэтому 90% провалившихся, они были не только в Штатах, но и в других странах тоже. Because I lived, the way I lived in the U.S., I never thought I would ever travel anywhere at all, not to mention Europe, South America, and Canada, and Russia. Ага. То, как я жила в Штатах, я и представить себе не могла, что когда-либо я поеду куда-либо еще, не говоря уже о других континентах. I couldn't imagine myself having enough money to get on a plane. И я даже не могла себе представить, что у меня может быть достаточно денег, чтобы забраться в самолет. But my life changed completely. Но моя жизнь полностью изменилась. And then I found out that people in other countries had exactly that. И тогда я обнаружила, что у людей в других странах абсолютно то же самое. 2 other community researchers, like me, informal, in their own country, Germany and I forget where else, said, yeah, it's like 90% are feeling. И те, кто исследовали комьюнити в других странах, на других континентах, они сказали то же самое. Да, действительно, и у нас 90% проваливаются. So when I went to Israel, I did a eco-village course. Когда я поехала в Израиль и преподавала, you did, you mean you taught? I taught an Ага. eco-village Когда course. я в Израиле преподавала курс для экодеревень, And my new Israeli friend said to me, и мой новый израильский друг сказал мне: oh, it's a much higher percentage here о, у нас здесь намного выше этот процент, because we like to fight and argue. потому что мы любим драться и спорить. Then I went to France, И тогда и потом я поехала во Францию. and they said, oh, it's about 98% И они here сказали: а у нас где-то 98% здесь, because we French like to argue. потому что мы французы любим спорить. I don't know if it's true, Я не but знаю, правда ли это. I was surprised to know that I had hit upon what I think are some universal truths. Но я была удивлена, когда я поняла, что это некоторая, такая вселенская правда, то, с чем я встретилась. Do you think it's true in Russia also? Вы думаете, для России это тоже действительно? No? У нас нет 90% развалившихся поселений. We don't have 90% of failed. 10% развалившихся поселений. У нас нет 10 или 90, чего у нас нет? Друзья, это тема для отдельной дискуссии. It's a theme for another discussion, because some people say we have no statistics, some people say we have no failed so Well, much. do you know what? I Знаешь have что? no statistics either. I just have guessing У меня тоже нет статистики, я просто догадываюсь. from talking with a lot of people and observing what I could see in the US in the 90s. На основании того, что я наблюдала, и на основании моих разговоров с людьми, и того, что я видела в 90-х годах в Соединенных Штатах. I did not do academic research. Я не проводила академических It wasn't исследований. scientific. Мое исследование не было научным. I was watching, listening, learning, and interviewing people. Я смотрела, слушала, обучалась и интервьюировала людей. So if you are an academic, Поэтому- I say that I was doing it informally. Поэтому, если ты академик, то я тебе скажу, что я это делала неформально. So I am not putting down, I am not criticizing communities that had big difficulties. Так что я не критикую те сообщества, у которых были большие трудности. Rather, what I hope to do Наоборот, что я надеюсь сделать, is to share information that helps very much. это поделиться информацией, которая очень помогает. What do you think? Что ты думаешь? Okay by you? Тебе это нормально? Там просто вопрос о том, что считать успешным поселением. The question is what to consider to be. Oh, right. What to consider to be successful? Like what is the success? Thank you. That's А, exactly what we should ask now. Это как раз то, о чем стоит вопрошать сейчас. Okay. The group breaks up Группа разваливается. before we go buy the land, Раньше мы ехали и покупали землю. or А? or Развалился перед тем, как мы or купили землю. after we buy the land, Группа развалилась до того, как мы купили землю, или после того, как мы ее купили? which is worse. Что еще хуже? Or Или we buy the land, мы купили землю, we try very much to have community, мы очень старались иметь сообщество, and we have horrible, heartbreaking problems and conflict. и у нас ужасные разбивающие сердца проблемы и конфликты. And many of us leave. Many И leave. многие из нас покинули это сообщество. Have you heard of that ever happening in a community you heard of somewhere? Вы слышали когда-нибудь о том, что такие вещи происходили в сообществах? I see a nodding head.
Я I вижу see такой another. I see вздох. three. Я вижу Yeah. 3. There is a Да. There is a community with wonderful people who wanted to follow the teachings of Anastasia. Есть сообщество прекрасных людей, которые хотели следовать учениям Анастасии. Actually, I know two. Yeah. Only two that I know so far. На самом деле знаю только two communities. Two or communities. Я на самом деле знаю пока только 2 Wha- сообщества. One tended to succeed very well. Одно как бы имело тенденцию преуспеть. They did those things. Они вот эти вещи делали. The other one had very bad, heartbreaking conflict. А у других были очень серьезные разбивающие сердца конфликты. They were good-hearted people, they just didn't know. Они были люди с добрыми сердцами, но просто они не знали как. Okay. Question. What's the name of the community that succeeded? Kovчег. Ковчег. Do any of you know who Fyodor Latsutin is? Was. Say again? Fyodor. Ага. How do you say his last name? Fyodor Latsutin. Fyodor. Okay. I like him very much. Он мне очень нравится. I met him in Siebenlinden Я встретилась с ним в Зебенлиндене. when he was with Leisan taking the Eco Village course. When he was what? He and Leisan Когда он с Лайсан там посещал курс для in академии 2011 в 2011. were taking the Eco Village course that I was also Он посещал a курс для guest. I was a guest there. деревень, там я была гостем. I spent some time with Fyodor, whom I liked very much, И я провела какое-то время с Федором, и он мне очень понравился. and we were telling each other stories about Eco Village things. И мы рассказывали друг другу истории об эко-деревнях. He is one of my heroes. И он один из моих героев. So I was meeting my hero. Так что я встречалась со своим героем. I had a notebook and I was explaining something that I thought was kind of unusual, which I will tell you in this workshop. Ага, и вот у меня была тетрадка, и я объясняла что-то, что мне казалось необычным, и я поговорю об этом на этом воркшопе. I thought, I wonder if this is true in Russia too. И я думала, вот мне интересно, для России это тоже действительно, там тоже такое происходит? So I was drawing things and writing things. Так что я рисовала и писала что-то. When I was halfway finished, И когда я наполовину закончила только, Fyodor reaches across and takes my notebook and he takes the pen Федор тянется, берет мою тетрадку, берет ручку and he finishes the story. и завершает историю. He knew exactly what I was talking about. Он точно знал, о чем я говорю. So now he was my hero even more. Так что он тогда стал еще больше моим героем. So I'm going to cry. Сейчас буду плакать. I'd like to dedicate this workshop to Fyodor. Я бы хотела Okay by you? посвятить этот воркшоп Федору. Вам это Could подходит? we stand up Можем мы встать 1 little minute? на минутку? Could we say, Можем мы сказать Спасибо, Fyodor? спасибо, Федор. Спасибо, Fyodor. Спасибо, Федор. Well, I cry a lot. Хорошо. Я плачу много. Okay. So, Итак, I just wanted you to know that we are going to talk about each of these things in this workshop. я хочу просто сказать вам, что мы проговорим каждую из этих вещей на этом воркшопе. Does anybody have a question or comment about any of those У кого-то есть, antidotes for structural conflict? у кого-то есть какой-либо вопрос про вот один из антидотов для структурного конфликта? Okay, I want to tell you something. Хорошо, я хочу вам что-то сказать. What I saw that was when these people were meeting over time, Say again? when these people were meeting over Ага, time, когда эти люди встречались через какое-то время, да, they'd suddenly have some terrible conflict. с ним вдруг случались ужасные конфликты. The conflict was because they didn't have that. А конфликт был потому, что у них вот этого не было. And they didn't know they needed it, И они не знали, что им это надо. so they got upset. И они расстраивались. And then they were mad at each other. И тогда они указывали друг на друга.
And on the surface, it looked like interpersonal conflict. И на поверхности это для них выглядело как межличностный конфликт. But really, it was they didn't have that. Но на самом деле это всего лишь потому, что у них вот этого не было. So some of the people in the group Так что некоторые из людей в группе left, ушли, and some stayed. а некоторые остались. And then they got a few more people. И к ним пришли еще несколько людей. And then they'd have a terrible other conflict that was even worse than the first А one. потом у них были ужасные конфликты, которые были еще хуже, чем первые. Вау. And it's because they didn't have that. Это потому, что вот этого у них не было. This is what I learned, and I was so astonished because it was a pattern that repeated everywhere I looked. И именно поэтому я была, ну, как бы удивлена и восхищена, когда я поняла, что это паттерн, который повторялся, куда бы я ни посмотрела, во всех местах. So I decided to call it structural conflict. И я решила назвать это структурный конфликт. But I could also call it element conflict. Но я также могу назвать это конфликт составных частей, конфликт элементов. And why this? Why? Because I wanted to call it something, and I didn't have a word for it. Почему? Потому что я хотела это как-то назвать, но у меня не было подходящего слова. It's like the foundation of the house. Это как основание дома, фундамент. If the house is having a problem because the foundation is rotting and the house is tilting like that, Потом, если у дома проблемы, потому что фундамент проседает и дом наклоняется, what we need to do is put the foundation back, right? что нам нужно сделать, это исправить фундамент, правильно? But let's say that we don't know the problem, so we rearrange the living room furniture. Ну, например, мы не знаем, что вот в этом проблема, и мы пытаемся просто переставить мебель. We're not going to the level of the problem. Мы, получается, не идем на уровень проблемы. So when I do consultations for communities to try to help them if they have big conflict, И поэтому, когда я даю консультации сообществам, когда у них есть какие-то большие конфликты, I look to see if these are there. я сначала проверяю, все ли вот это у них есть. The community people usually think it's because of interpersonal relationships. Люди в сообществах обычно думают, что все это из-за межличностных отношений. They think they might need to do more nonviolent communication. Они думают, что им просто еще больше нужно учиться ненасильственной коммуникации. And while that is very good, И хоть это и очень хорошо, it's a little bit like rearranging the furniture. It's not getting to the foundation that is sinking. в некотором роде это все равно, что переставлять мебель в тот момент, когда фундамент тонет. That's why this is the second most important thing I can share with you. Поэтому вот это вторая наиболее важная вещь, которой я могу с вами поделиться. Okay. Хорошо. What we're going to do now is talk about two of these things. One is vision and mission. О чем мы сейчас поговорим, это два пункта. Первый — это образ и миссия, And the other one is a membership process. а второй — это процесс членства, процесс приема новых членов. Можно задать? There are questions about conflicts. Can they ask from the... Oh, from there? Oh, sure. Of Да, course. конечно. Hello. Вопрос спрашивает Тимофей Кучинкин. Встречала ли Даяна такие поселения, где проживали представители разных мировоззрений, религиозных взглядов? Если да, то как они вместе уживались? Не было ли между ними этих конфликтов мировоззренческих? Have you ever met communities where would live people with different visions or different views? And if yes, how could they manage with each other? Of the different religions also. I'll take these separately. Different visions for the community, different missions, and different religions. First, Я бы это разделила, говорит Даяна, разные религии или разные образы сообщества. okay, first, different visions or different missions. Разные образы или разные миссии. Has anybody studied permaculture in here? Кто-нибудь из вас изучал здесь Show me your пермакультуру? hand, please. Покажите Thank руку, you so если вы much. изучали Oh, good. пермакультуру. Lots of permaculture people. О, прекрасно, много I пермакультурных love людей. permaculture. Я люблю I have designed my пермакультуру. own little home site with water tanks and everything. Я свой домик сдизайнировала с помощью So, do you know пермакультуры. the permaculture term a type 1 error? Type 1 error. Type 1 error. Как это Error, переводится? this word in English. Это стрелочка. Встречали ли вы такой термин в пермакультуре? Ошибка первого типа. Okay, I'll tell you what that means. Хорошо, скажу вам, что это значит. Which it's a term in English, probably you have a term in permaculture in Russian, Термин на английском, может быть, по-русски он как-то по-другому звучит. which means
an error so basic and so foundational that a bunch of other errors happen on top of it, or out of it, like a cascade of bad problems. Ага. То есть, То есть эта ошибка такая базовая, такая глубокая, что если она допущена, то дальше все остальные ошибки просто валятся каскадом за ней. So if you don't know to look at the foundation problem, you can look at one of the other problems that has happened as a result. То есть если вы не можете посмотреть на ту ошибку, которая допущена в фундаменте, вы можете смотреть на все остальные ошибки как на результат вот этой. So let's say that your foundation is sinking in one corner of your house. Например, в вашем доме фундамент тонет с одного угла. Type 1 error. Это ошибка первого уровня. Then you have some other errors, problems. И дальше у вас возникают другие ошибки, проблемы. The wood starts to crack in that corner of the house. Например, в этом месте начинает трескаться древесина у The дома. wall starts to crack on the inside. Изнутри начинает трескаться стена. If you have plaster on the outside, the plaster is И cracking. если у вас штукатурка есть снаружи, то она тоже трескается. The roof starts to go like this and break at that corner. Крыша начинает перекашиваться и трескаться в этом, ломаться в этом углу. And you say, oh, and the floor is going. И говорите, ой, у меня пол перекосился. And you say, oh, I have a floor problem. И вы говорите, о, у меня проблемы с полом. I have a wall problem. У меня проблемы со стеной. Or a roof problem. Или у меня проблемы с How do we крышей. say roof again? Как у вас там крыша? Yeah, that. Кровля. Okay, I can't quite hear it yet. Okay, so, no, we have a foundation problem. Итак, мы знаете, что на самом деле это проблема в фундаменте. Okay, to answer the question Чтобы coming ответить from someone watching this, На вопрос, который вот пришел от телезрителей, this is a type 1 error. это ошибка первого уровня, самая базовая ошибка. Maybe the group can resolve it and maybe not. Может быть, группа с ней справится, а может быть и нет. We will talk about that when we talk about vision and mission and aim, which is coming up next. Мы поговорим об этом как раз, когда будем говорить об образе и миссии, и это как раз наша следующая тема. Okay. Any other questions from the folks listening? Еще какие-то вопросы? Может быть, один тогда еще. There are 2 questions more. I'm sorry, Diana, the question was a little bit different. Oh, tell me. So it is not connected to vision and mission, I think, because the online people, they are just asking some questions. So the question was, have you ever meet a community, successful community, where the people with absolutely different ideas and religions and other things Okay. were together and were happily together? Yes and no. Да и нет. Да и нет. И and. Чуть-чуть перевести, Ага. чтобы уточнили. Yes. Okay. В I will answer this question, okay? смысле, If перевести куда? the Так он же по-русски озвучивал этот вопрос уже. Он же на русском был изначально. Маленький один вопрос, да, и продолжим. So you want to answer Yeah, I want something to. else? Or Okay. you want to answer some more questions? Or you no, want to that answer this? question. Ага. Thank you for Ага. saying that, Laysan. Спасибо, что ты это сказал, Лайсан. Okay. Хорошо. I have known communities where all of the people, I'm going to make a drawing here. Я знала сообщества, в которых все люди, сейчас нарисуем, All of the people had люди the same vision. имели одинаковое видение. I'm making an eye for vision. Я рисую глаз, про видение. For the beautiful future of the world. У них было общее видение прекрасного будущего для мира. Well, all I know how to do is this side of the world. Ну, я вот умею только эту сторону мира рисовать. I don't know how to draw the other side of the world, Другую сторону не знаю, как она but рисуется. that means the world. Okay. Это вот мир у меня, значит. So they all have the same vision. То есть у них у всех было единое видение. And they have exactly the same purpose for their community. И у них была абсолютно одинаковая цель для их сообщества. Could you write purpose in big letters or something like that? Purpose пишу как цель, да? Well, mission, purpose. Oh, it's here. Миссия или цель? Oh. Okay. Purpose назначение. Yeah. That one, I guess.
Okay. Еще мешать. Yeah. And because they had those the same, И потому что у них оно было одинаковым, it didn't matter if there were different religions, то было им не важно, что они были разных религий, because the people in the different religions just practiced their religion, and if they did, you know. потому что люди, которые были привержены разным религиям, они просто практиковали свои религии. If the community had dietary freedom, Если what do you mean dietary freedom? Like the eating? what you eat is your business. Если Go в ahead and комьюнити, eat anything you like. В плане диеты абсолютная свобода, то есть что ты ешь, это твое дело, It's okay if there are some vegans то тогда нормально, если есть несколько веганов, and some omnivores. несколько мясоедов I'll make this one green, and some vegetarians, и несколько вегетарианцев, because they have the same mission потому что у них единая миссия and the same vision of a beautiful future world. и единое видение прекрасного будущего. So my community is like that. Вот мое сообщество, оно таково. It is a place where different religions, И это место, где разные религии, though nobody is very religious, но никто там не сильно религиозен. but different spiritual Ну, practices. разные духовные практики. This one, this one, Такая, this one, Такая. and so on. и так далее. And, well, I'm just making symbols. Ну, я And просто also different символы. diets. I eat this, И также You у eat людей that. разные диеты. Я ем это, you ты eat что? that. Кто-то ест это. Yeah. And so it can work very well. И это может прекрасно работать. But I'm going to name a community. Well, I'm not going to tell you the name, but I know a community Но я расскажу об одном сообществе, я не буду вам называть имени, where this is the same, где вот это единое, одинаковое, but it was started by some vegans. но оно было начато веганами. Well, I'm just going to make some salad. Я просто салатик нарисую. And they didn't want to have omnivores. И им не хотелось мясоедов. I'll make a steak. Я стейк нарисую. But they had to get some omnivores so they could afford to buy the land. Но чтобы купить землю, им пришлось принять к себе нескольких мясоедов. You're laughing in recognition, aren't you? Вы смеетесь, и это знак узнавания, да? Okay, so they had to both be there. То есть и те, Okay, и другие были вынуждены там быть. and they wanted nobody to eat any animal products, including butter and eggs and honey, unless они they хотели- ate it inside of their house. Wait, unless, what? Unless they ate it inside of their house. И они хотели, чтобы никто не ел никаких животных продуктов, в том числе масла, но только если пусть они внутри дома у себя едят. And these people И вот эти люди said that the community food сказали, что общественная еда, would be vegan, еда сообщества будет веганская. with the occasional vegetarian meal. Say again? With the occasional И может быть vegetarian. иногда там будет допускаться случайно какая-нибудь вегетарианская еда. А так будет веганская вся. Hello, can we raise chickens? Привет, можем мы вырастить куриц? Yeah. Hello, can we raise goats for goat milk? Привет, а можем мы здесь размножать овечек для молока или козочек? Yeah. Козочек, да. Yeah. And so they had big conflict. И тогда у них случился большой конфликт. This was after they had started the community, and it is a successful community. Successful? И Successful. это конфликт случился после того, как они начали сообщество, но это успешное сообщество. Successful and famous. Успешное и известное. It was. Is. Оно все еще является. So they had 2 years of discussing this with a conflict and heartbreak. 2 years. Они 2 года в состоянии конфликта это обсуждали. And at the end of the 2 years, И в конце этих 2 лет they had no solution. у них не было никакого результата, никакого решения. The vegans had to give up their dream that everyone in the community would be vegan and they would be a vegan community until infinity.
Веганам пришлось расстаться со своей мечтой о том, что все их сообщество будет веганским, и оно будет таким бесконечным. And the omnivores had to give up their dream that they could ever raise chickens, not even on the neighbor's land, or ever raise goats or bees. Nothing. No animals. Да, мясоедам пришлось расстаться со своей идеей о том, что они будут выращивать каких-то животных или даже разводить пчел. Они поняли, что они не смогут это сделать даже на соседских территориях, потому что такое правило нет животным. Ну, это тоже животные. So it's people say that bees is too much. They say that we don't eat bees in Russia. I mean honey. I mean honey. Would you tell him honey? I mean honey. А мед вы едите, говорит. Explain that the vegans are against exploiting the... Yeah, that's right. So these people are good-hearted and well-meaning, and they want to make the world a better place. Of course. Итак, у этих людей добрые сердца, и они все хотят сделать, чтобы мир стал лучше. Like all of us. Как и все мы. Their problem was a type 1 error. Их проблема была ошибкой первого уровня. At the beginning. Базовой ошибкой, с самого начала. They couldn't solve it. И поэтому они не смогли ее разрулить. Heartbreak. И дальше они были ранены эмоционально, разбитые сердца. We will never have an entirely, oops, that's them. We will never have an entirely vegan community. То есть одни поняли, что все, у нас никогда не будет полностью веганского сообщества. Heartbreak. А у этих сердце разбито. We will never raise biodynamic food with cows and cow manure and cow horns and biodynamic. Никогда не будем выращивать биодинамическую еду с коровами и коровьим навозом и коровьими рогами и всем остальным. So to answer that question, sometimes yes, sometimes no. То есть ответ на этот вопрос иногда да, иногда нет. Okay. Are you getting a little tired of sitting? Would you like to get up and stretch? Может быть, подтянемся, встанем немножечко, да? 1 minute stretching, please. Потягушки на 1 минуту. How are you doing?